Applaud for her. Applaud, 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 applaud. Applaud, applaud, applaud. Applaud. Yeah. Nous allons donner la parole We're going to give the word Pasteur William. to Pastor William. Praise the Lord. Le Seigneur soit loué. Praise the Lord. Le Seigneur soit loué, soit élevé. You're not responding. Are you angry? Vous ne répondez pas, vous êtes fâché. Praise the Lord. Le Seigneur soit loué. Now just do this to your neighbor. You will hear my testimony. Faites ça à votre voisin, touchez-le, vous allez entendre mon témoignage. Tell your neighbor you will hear my testimony. Touchez votre voisin, dites-lui que vous allez entendre mon témoignage. Amen. Amen. Please be seated. S'il vous plaît, asseyez-vous. First of all, I want to thank God for Johnny Mercies to Dallas. D'abord, je veux remercier le Seigneur pour la longue route jusqu'à Dallas. The journey from Africa to this place is La very visite long. depuis l'Afrique jusqu'ici était vraiment longue. Some people start the journey, they don't finish. Il y a des gens qui commencent ce trajet et qui n'arrêtent pas. But God brought us here safely. Mais Dieu nous a emmenés ici. Amen. Amen. I want to thank Pastor Celine Je veux dire merci à Pasteur Céline for granting me the privilege pour me permettre, pour donner le privilège to be a blessing to you this weekend. d'être une bénédiction pour vous ce week-end. You will not regret Vous it. n'allez pas regretter. I have a copy of my book. J'ai une copie de mon livre. I have a copy for you. Merci. A copy for the pastor from Kenya. J'ai une copie pour le pasteur du Kenya. I was in Kenya in April, J'étais au Kenya en avril, in a place called Gachie, dans une place appelée Gachi, near Nairobi. près de Nairobi. Pastor said, C'est près de mon église. the Lord bless Derrière mon you. Can I église. shake Que your Dieu hand? vous bénisse, que je peux serrer votre main. The Lord bless you. Que Dieu vous The bénisse. Lord bless you. I have to I bring you leave at greetings 8:30. from Zion. Je vous donne les saluts de mon église Zion. By the grace of God, Par la grâce de Dieu, despite all the troubles in Nigeria, we are waxing strong. malgré tous les troubles au Nigeria, le travail de Dieu est fort. This weekend, we are dealing with the issue of curses. Ce week-end, nous allons aller avec le problème des malédictions. The subject we are dealing with Le is sujet est who has cursed your mother's children? qui a maudit les enfants de votre maman. Please turn with me to 2 Kings chapter 4. Tournez vers 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. We will read together. Nous lisons ensemble. I'll read one verse, you read one verse. Je lis un verset, vous And like lisez that, un autre. we shall get to verse 7 and stop. C'est comme ça que je vais jusqu'au verset 7. 2 Kings chapter 4. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. Please, you will read in any language, French, English, Congolese, any S'il vous language at all. plaît, lisez dans n'importe quelle langue. I'm reading Ghana, verse 1. Verset 1. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen. Verse 2. Then he said, Go, borrow the vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Verse 4.
So she went from him and shut the door upon her and upon her sons who brought the vessels to her, and she poured out. Verse 6. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil is stayed. Let's read 7 together. 1, 2, 3, go. And Then she came and told the man of God, and she said, Go, sell the oil, pay thy debt, live thou and thy children of the rest. This is the word of the Lord. Amen. Yes, please. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 3, et il dit, va demander au dehors des vases chez toi, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases. Et elle versait, verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ceux qui resteront. Amen. 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 Please be seated. S'il vous plaît, asseyez-vous. Next time I come to Dallas, I must preach in French. Amen. La prochaine fois que je viens à Dallas, je vais parler en français. Amen. Amen. Every man alive is on a such mission. Chaque homme vivant est dans une mission, est en train de rechercher une mission. Young, old, male, female, once you're Jeune, alive, vieux, homme, femme, vivant. you are on a cherchez such une mission. Vous êtes en train de rechercher une mission. There are some people Il y a des gens, who are searching for something they have never had before. il y a des gens qui cherchent quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. They have never traveled overseas before, they want to travel. Ils n'ont jamais voyagé, ils veulent voyager. They have never been married before, they want to marry. Ils ne se sont jamais mariés, ils veulent se marier. They've never had a child before, they want to experience Ils childbirth. n'ont jamais eu d'enfants, ils veulent avoir des enfants. They've never touched good money before, they want to be a millionaire. Ils n'ont jamais touché l'argent, ils veulent toucher l'argent, ils veulent devenir riches, ils veulent devenir millionnaires. They have been a tenant all alive, they want to have their own house and be called a landlord. Ils étaient locataires toute leur vie, ils veulent maintenant être Searching for propriétaires. something you never had. Cherchez quelque chose que vous n'avez jamais eu. The next group Le prochain groupe, are searching for something they had and they lost. le prochain groupe cherche quelque chose qu'ils avaient, mais qu'ils ont perdu. They were married before, they're now divorced. Ils étaient mariés avant, maintenant ils sont. He was a millionaire before, he's now a poor man. Ils étaient riches avant, millionnaires, maintenant ils sont pauvres. But whatever it is that you are searching in this land, Quel que soit ce que tu cherches dans ce pays, sur cette by terre the vivante, grace of God, you will find what you are looking par for. la grâce de Dieu, tu vas trouver ça. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Can I hear your amen? Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. In the story we just read, Dans l'histoire qu'on a lue, a woman cried to her prophets. une femme a crié chez le prophète, chez son prophète. What does it mean to cry? Qu'est-ce que ça veut dire pleurer? To cry is to express an outward feeling of an inner pain. Pleurer, c'est exprimer une profonde douleur. So whatever will make you cry this season, I terminate in the name of Jesus Christ. Ce qui va vous faire pleurer cette saison, je termine ça, j'arrête ça dans le nom de Jésus. People cry when they are in pain. Les gens pleurent parce qu'ils sont dans la douleur. Why did this woman cry? Pourquoi cette femme pleurait? I'll tell you. Je vais vous dire. When she was a young lady, Quand elle était une jeune fille, very pretty, très belle,
A lot of men came for marriage, Beaucoup d'hommes venaient pour le mariage and she would look at them. et elle les regardait. I don't like this one. Oh, je n'aime pas celui-là. It's short. Il est tout trop court. I don't like this Poussé. one. Oh, la ligue était. It's too black. Il est trop noir. I don't like this Asa one. Mouidou Makas. I don't like this one. Je n'aime pas celui-là. It's poor. Il se pour, Asa un bon côté. Then eventually she saw the one she liked. Alors elle a vu celui qu'elle aimait. Oh, this one is handsome. Ah, celui-là, il est beau, hein. He's cool. Il est vraiment très, très cool, très charmant. He's a pastor in training. C'est un pasteur, il va devenir pasteur. He will make a good husband for Il me va devenir un bon mari and a good father to my et children. un bon papa pour mes enfants. She went ahead to marry him, Alors elle s'est mariée avec cet homme. but she did not consult her prophets Mais elle n'a pas demandé to determine la permission de whether the pour man savoir was going to be good for her or not. si l'homme était bon pour elle ou pas. The man was fine, L'homme était bien, very handsome, vraiment beau. in a Bible training school Il allait devenir pasteur under Prophet Elisha. sous la direction du prophète. He looked so Élisée. fine. He looked so Il était fine. tellement beau, But there was a curse upon mais his il y head. avait une malédiction. If you carry a curse on your head Si vous avez une malédiction sur votre tête and you do not deal with it, et que vous ne cherchez pas à arrêter ça, it will deal with you and your family. cette malédiction va rester sur vous et votre famille. The woman did not know that the man she married had a curse. Cette femme ne savait pas que le mari avait une malédiction. In the man's family, people were dying premature. Dans la famille de cet homme, les gens mouraient avant. Pas ça qui pas avant. She didn't know. Elle ne savait pas. But I Elle want m'a to dit, encourage you, je veux vous encourager. before you take a serious decision like marriage, Avant de décider quelque chose dans votre vie, surtout le mariage, consult your pastor to pray because there are some things God will not show you votre or show your pastor. pasteur, maman pasteur Céline, avant toute chose, Are you hearing me? vous entendez vos yoga, Are you hearing me, man? vous entendez, So she got married. so elle s'est mariée à There was Bali, celebration. à Sali fête d'ailleurs, elle a fait la People fête, came, les gens sont venus, friends and families came. la famille, les amis baillaient. There was celebration. It didn't take long. Ça n'a pas traîné. Et où mériter? She got 2 boys, Elle a eu 2 enfants, 2 handsome boys. 2 beaux garçons. Now, the man was training under Prophet Elisha and was a tenant. Le mari faisait l'école pour devenir pasteur. So he decided that he doesn't want trouble with landlords anymore. He needs to build a house for his family. À ce moment-là, Azaki Nanda Kunaete, donc il pensait à construire à Tonganda Kunae. So he went to look for money because he didn't have money. Il est parti chercher l'argent à Kekolukambongo. He went alone À Kéremoko, il est parti seul to get a loan. pour avoir l'argent pour Zambongo. When he got the money, Dans Zimbabwe, quand il a eu l'argent, they asked him for collateral. He said he doesn't have collateral. on lui a demandé un gage. And they asked him, do you have children? Baba, Sengiye, Olingi Mongo, ceux qui ont un Mbongo, Children. Robi, oui, dans un bana, oui, j'ai des They said, enfants. sign. Alors on lui a demandé de signer. If in 2 years you don't pay off, C'est comme si dans 2 ans, on a 2 ans, ceux qui ont we will come and fruité, take your children to be our slaves. Tokozwa, bana na yo, baokoma, ba esclaves dans Bisso. On va prendre tes enfants, ils vont devenir nos esclaves. And he signed. Il a signé. He took the money. À Zimbabwe, il a He went home. Il est rentré à la He maison. told his wife, Il a dit à sa femme, I've gotten a loan. allez, si moi, c'est là, I'm going to build a house. dans ton endroit, je vais faire une maison. But he did not tell the wife the condition of the collateral of the loan. Il n'a pas dit à sa femme les conditions. Il dit si moi, c'est là, Kozwa Mbongo wana fo atika bana. He had already signed A signé, il a signé. that if in 2 years Dans 2 ans, he cannot pay the loan, ceux qui a foutu une condition, s'il ne paie pas let the l'argent, children go and become slaves. les enfants vont devenir esclaves, comme esclaves. And he signed. Il a signé. He built a house. À Tongi, il a fait He la moved his maison. family to the house. La famille entre dans la maison, va continuer dans la famille. He didn't have money.
Il n'avait pas l'argent, ça qui n'a bon côté. but he had spirituality. He had prayer, he had a life of prayer. Il avait une vie de prière à ça qui ressemble la mine. He taught his family to pray. Il a appris à sa famille à prier. La ici, famille là, In the morning, they will pray. In the night, they will dans pray. le matin, il prie, la nuit, il prie. Prayer became a culture in the house. Prier était une habitude dans leur maison. It did not take up to 2 years, the man died. Ça n'a pas pris 2 ans que l'homme est mort. Et ça dit 2 ans de papa wana. He died premature. Akufi kande wana akufi avant tangunaye. The curse upon his head began to function. La malédiction qu'on avait mise sur sa tête, donc il va au batsaki la mutunaye et bandit ko sali. I want you to understand that as a child of God, you are not permitted to die premature. Je veux Amen. que en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas mourir avant l'âge. Ceux qui possèdent pas d'Isaboko, Koku Fatir avant tangu. Every covenant child of God is entitled to long life. Amen. Chaque enfant de Dieu qui a un convenant avec Dieu doit vivre une longue vie. Beat your chest and say, I will live long. I will live long. Amen. 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 The Bible says in Psalm 91 verse 16, with long life will I satisfy you. La Bible dit dans le psaume 16 qu'avec une longue vie, je vais vous satisfaire. It is your portion to live long. C'est votre portion d'avoir une longue vie. So I prophesy to you here. Je prophétie sur vous aujourd'hui. Whatever killed your fathers will not locate you. Ce qui a tué vos parents, les parents, vos parents, bakoko na bino, ikozwa bino te. You will live long and you will prosper in the land. Vous allez vivre longtemps et vous allez prospérer. America will open doors for you in the name of Jesus. Amen. In Jesus' Dans name. le nom de Jésus. So the man died. L'homme est mort. And the wife was not working. Et la femme ne travaillait pas. Moi, c'est un qui cause. She was depending on the husband's income. Donc la femme dépendait de son mari. Moi, c'est un qui a mobile d'ailleurs. So when he died, Donc quand il est mort, and they buried him, on l'a enterré. everything closed. Toutes les portes se sont fermées. La porte Friends disappeared. Baninga batiki bango, les amis sont Relations disappeared. Et loko nyonso azaki nango eke. Neighbors disappeared. Les voisins sont partis. They became alone. Bakomika bango moko, ils sont restés seuls. Be careful who you introduce to people as your friends. Amen. Faites attention Amen. qui vous choisissez comme amis. You only know who your true friends are when you are in trouble. Amen. May God give you true friends. Amen. Friends that will stand by you in time of trouble. Amen. Somebody shout amen. 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 Come on. Their lives scattered. No friends, no help. Donc leur vie était finie, pas d'amis. I don't know if you have been to that place before. I don't know if you have been there before. Je ne sais pas si vous avez été là avant. When you are in difficulty Quand vous êtes dans la difficulté, ce que vous en avez pas, and you cannot find help anywhere. et que tu ne peux pas trouver de l'aide, tu vas aider au téléphone. Nobody wants to pick your call anymore. Nobody's around to help you anymore. And you find yourself in a place of difficulty. Et vous trouvez dans la place de difficulté. I just Vous want en you to avez know. pas. I just want you Je to know. veux seulement que vous sachiez When que friends and relations refuse to help you, quand les gens ne vous aident pas, there is a God in heaven who is the helper of the helpless. Amen. Amen. le Dieu qui est au ciel, He is the hope of the hopeless. c'est votre espoir. And the Bible says in Psalm 121, I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. Bible dit dans Psaume 21, je vais lever ma main vers la montagne d'où l'aide me If vient. you have been suffering from helplessness, that cause is over today. Si vous souffrez du manque d'aide,
Cette malédiction est finie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. If you have been living a life of loneliness, nobody wants to see you, nobody wants to help you. Today, it shall come to an end. Si vous avez une vie aux aka yomo comme personne ne veut vous aider, cette malédiction s'arrête. Il va vous aider suka lelo na kono na Yesu. The Lord will send you help in the name of Jesus Christ. Le Seigneur va vous envoyer de l'aide dans le nom de Jésus. I didn't hear your amen. Amen. So in that condition of helplessness, Et dans cette situation de manque d'aide, in that condition of hunger, dans cette situation de faim, when they were thinking of what to do next, la situation na bango bazaki na nzala bayeba kite o basala nini. two men just came into the house. Deux hommes baye mobali bale baye kanota. They said, Madam, we have an agreement for you. Baye na lettre bale maman toza na Read it. contrat o tosalaki. Siko bakomi kotanga ils sont en train de lire. And she read it. Atangi elle a She lu. recognized the handwriting. Elle a reconnu It was her late l'écriture husband's de son handwriting. mari qui avait écrit mobile na yo akomi na lettre And wana. she saw the signature. Ba signé à son mobile na ya signaki. And she saw the information. Aso biloko nyonso akomaki na lettre wana tout ce qu'il avait écrit. If I cannot pay this debt in 2 years, Si je ne peux pas payer cette dette dans 2 ans, ce que la soif la dette dans 2 ans, come and take my 2 children to be your soit bana slaves. na ngai bakoma ba esclave. And the people asked her, do you recognize this? Et bibali mwana basi oyebi lettre oyo. She said, Vous avez vu yes. cette lettre? Elle a dit oui. I said, okay. We are coming in 7 days' time Nous arrivons dans 7 jours. Nous sommes à 7 jours. to take your children to be our On slaves. va prendre vos enfants pour bakoma ba esclave dans 7 jours. And they left. Ils sont partis. The children asked their mother, Bana ba tout dit maman na pas. are we going to become slaves? Est-ce qu'on va devenir des esclaves? Are we going to work in the foundation as slaves? Est-ce que tu sala na village? And the mother said, it will not happen. La maman a dit Never. ça va arriver jamais. God will show up. Dieu va se montrer. And they asked their Amen. mother, 2 years, God did not show up. La maman dit 2 ans et Dieu ne s'est pas montré. Papa is dead. Mobile nanga akufi. We have only 7 days. On a seulement 7 jours. Tozaka kana 7 How jours. can this be possible? Ndenge nini na kosala ndenge nini? Qu'est-ce que je And vais the faire? mother responded, with God, all things are possible. Et la maman a répondu Amen. avec Dieu, tout est possible. Amen. And they prayed. Ils ont prié. The more they prayed, the more it looked like God was far away. Le plus ils priaient, le plus c'est comme si Dieu était loin. Ezaki bazaki musika devant bazo sambela de ezaki bazo mona nzambe. 2 days to go, the people came again. 2 jours, après 2 jours, maintenant on va y aller sous. Après 2 jours, ces gens-là sont. Madam, we are coming in 2 days' time to take your children. Madame, nous allons venir dans 2 jours prendre vos enfants. And the children asked their mother again. Et les enfants demandaient à leur maman. Mama, we have been praying in the night, every night. We pray morning, afternoon, in the night. Why is God not answering? Maman, on prie. Ozo sambe la mikolo nyonso. Mpona nini Nzambe azoya te? Pourquoi Dieu ne vient pas? And the mother answered and said, God has already answered. La maman a répondu que Dieu a déjà répondu. And they said, but where is the solution? Les enfants disent, solution is our work. And Où est she la said, solution? then don't worry. La maman dit, You will see the il ne faut hand pas of God. s'inquiéter. Vous allez voir la main de Dieu. On the 7th day, Le 7e jour, early in the morning, très tôt le matin, they came again. na tongo tongo, They bakola brought baye chains. They brought baye chains na to tie the children up. po bakanga bana wana. And they said, Madam, Madame, this is a chain. oh bashel mpona bana. We are going to the town. Tozokende na bango. We shall come back at 7 o'clock in the evening Tokoya na ba 7 heures. to tie your children and take them away. Tozwa bana na yo pour prendre les enfants les Ah, the children began to cry. bakoma ba esclave. Bana bakoma They began to cry. commencent à pleurer. And the mother said, don't cry. La maman dit, oh les latés, ne pleurez pas. The heavens do not respond to tears, it responds to prayers. The heavens. Amen. Là, le ciel ne répond pas aux pleurs. Tears. But prayers.
Le ciel répond seulement aux prières. Nzambe If you cry, if you cry from now till next week, you will remain where you are. Si vous pleurez maintenant jusqu'à la semaine prochaine, vous allez rester comme The ça. heavens do not regard tears, it regards Le ciel prayers. ne regarde pas les pleurs, il regarde seulement les prières. And the children say, but we have been praying. Les enfants disent, on n'a fait que pleurer, And I say, prier. we shall pray again. La maman dit, on va prier We shall encore. pray until something happens. On va prier jusqu'à quelque chose arrive. And that day in the morning, Ce jour-là, le matin, she ran to Mount Carmel. elle est partie à Mont Carmel, She went to meet her prophets, à Kékomon, un prophète, Prophet Elisha. Élisée. And she said to the prophet, Elle a dit au prophète, the prophet looked at her. le prophète l'a regardée. When she arrived, Quand elle est arrivée, she was looking terrible. elle a zakindé. I don't know how many of you here are looking terrible over a situation, but God will show up on your behalf. Amen. And the prophet asked her, what is your problem? Et le prophète a dit, c'est quoi ton problème? Problème na yo eza nini? Why are you looking like this? Pourquoi nini oza ndenge wana? Pourquoi vous êtes comme ça? Yeah, answer. Hear what she said. Alobi, elle a She dit, said, thou knowest that my husband did fear the Lord and he served you, but is dead. il dit, mon mari qui servait Dieu, qui avait la crainte de Dieu, vous a servi, il est mort. Mobile nanga wazaki kosambela, That was not azak akufi. the kind of answer the prophet was expecting. Ce n'est pas la réponse que le prophète attendait. She had a problem. Elle avait un problème. Her children are going to become slaves. Ses enfants allaient devenir esclaves. What is your problem? C'est quoi votre problème? My husband feared the Lord. Mon mari avait la crainte de Dieu. He served God, Mobile nanga azaki kobanga nzambe. but he's dead. Akufi. In the ears of ordinary mortal, it would look stupid. Pour les gens normaux, la réponse de cette maman était une réponse qui But n'avait she pas de was sens. quoting the scriptures. Mais elle répondait par rapport aux She Écritures. was bringing forth her strong reasons. Elle répondait à tout ce qui était écrit dans la Bible. Somebody read for me Psalm 25, verse 14. Psalm, lisez Psalm 25, Verse 14. verset 14. 14. Please read for me loudly. Psalm 25, verse 14. Psalm 25, verset 14. Quelqu'un lise? You can read. Wow. Psalm 25 verses 14. 14. verses 14, the Bible says, the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Covenant in the Bible dictionary in this context means miracles. Le convenant avec Dieu veut dire miracle. So what was she saying? What was she saying? Qu'est-ce qu'elle disait? She was telling the man of God, Elle disait à l'homme de Dieu, according to the word which you preach in the Bible, par rapport à ce que tu as dit dans la Bible, it is written il est écrit that those that fear the Lord que ceux qui ont la crainte de Dieu are entitled to a miracle. ont le droit d'avoir un miracle. My husband served you. Mon mari a servi, He feared the Lord, il avait la crainte de Dieu, but he's dead. mais il est mort. But my husband and I are one. Mais moi et mon mari, nous sommes un. I have come in the name of my husband. Je suis venue dans le nom de mon mari, I need a miracle. j'ai besoin d'un miracle. I have a problem that only a miracle can solve. J'ai un problème que seulement un miracle peut changer. Amen. Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué. A little testimony, I continue. Amen. Un petit témoignage, je continue. Last year, I traveled to Cameroon. L'année passée, je suis partie au Cameroun. The L'année month of passée, March. je suis Cameroun, au mois de mars, je suis partie au Cameroun. One of our pastors in our Cameroon church died. Un pasteur de notre église du Cameroun est mort. Pasteur Moko na l'église d'Ambiso à Koufaki. I went to bury him. Je suis partie l'enterrer. As soon as I entered Cameroon, they closed all the borders because the pandemic had come. Quand je suis entrée au Cameroun, on a fermé les frontières. Dans la commune à Cameroun, I became stranded. Tanguy, la frontière. I became stranded. Donc, j'étais coincée. Moyana Bnaz Bima. The pastors of Zion in Cameroon said to me, let us do crusades in the side where there's no war. Pasteur Moussous, Singato qui est en place, Moussous na Cameroun, busy. conférence. Je suis partie dans tous ces côtés-là où il n'y avait pas vraiment de corona, commencer à prêcher.
au Cameroun. I did crusade the whole of March, the whole of April. J'ai fait la croisade conférence tout le mois de mars, tout le mois d'avril. 1st April, I fell sick. Le 1er avril, je suis tombée malade. Le 1er avril, Nakomi Nazui malade. They took me to hospital. Bameinga na hospital. They said I should do COVID test. Baemsinga na sala test ya Covid. I did COVID test. J'ai fait le test du Covid. Negative. Négatif. They took my blood, they did test. Bazui makila nanga basali test sur. They say it's malaria and typhoid. Balobeza malaria na typhoid. Prescribed drugs, they put me on drips. Bapesinga ba médicaments. Within 3 days, Après 3 jours, I lost my voice. mon nanga été. I could not breathe. Je ne pouvais plus respirer. Within 1 week, Après une semaine, they put oxygen on my nose. oxygène. I couldn't talk. Nazoko akolo. Within 2 weeks, Après 2 semaines, I was paralyzed. nazaki neti paralysé. I was on wheelchair. Ezo bougé, nakomiaki na chaise volante. They began to carry me on wheelchair from one hospital to another. Donc ils ont commencé à m'emmener d'hôpital en hôpital parce que maintenant na By chaise 1 volante. month's time, Après 1 mois, the doctors told my people that I cannot survive. ba docteur ba ABC ba pasteur misusu de konakufa. That they should discharge me. Ba ABC ba pasteur on a abima kaka na So I can go and die at home. Ako akende na ndako na ye akufa na ndako na I should not die in their hospital. nakufa te na hôpital na bango. I heard J'ai entendu they spoke in French. parce que je comprends le français. I understand French, Azoyoka français. but I can't speak French. Je nakoloba nazoloba moi bien te. But next time when I come here, I will preach in French. Prochainement soki na ye lisusu na Dallas na ko prêcher. They said I'm going to die. Balobi fo nakufa. And I Je heard, meurs. and I said to myself, Et je me suis dit en moi-même, how can I die now? pourquoi pas la nakufa boy? I am a covenant child of God. J'ai un convenant avec vous. I have not settled my only child in marriage. Ma fille unique n'est pas encore mariée. Moi, nanga liboso ya moi c'est abali na. I have not finished what God told me that I will do. O union so nzamba yebisi nga na sali na te po na. I cannot die now. Nakokufa te. Amen. I give them sign to give me paper and pen. Bapesi nga ba papier na si. I could not talk. Moyen na loba ezate. I could not move. Moyen na bouger ezate. And I had to write on a piece of paper. Wakomi koma na papier wana, je commençais à écrire sur le papier. Tell your doctor that I cannot die now. Amen. Il a écrit sur le papier, dit à docteur que je ne vais pas mourir. Yévi sa docteur na yo, a commis na papier. A commis, yévi sa docteur na yo, na kokufa te. The doctor came and said to my people, Donc, si quoi aïe a yévi si ba pasteur aussi toi na. he said, people who are about to die, that is how they write. Il dit oh les gens qui vont mourir c'est comme ça qu'ils écrivent pas trop bazo kufa ba comme la gambé wana. That night, Cette nuit, I couldn't stand, je ne veux pas me I tenir, couldn't talk, je ne peux pas parler. but I prayed in my mind. Siko asambeli na kati na ye. Azoko. Azo sambela. À l'intérieur de lui a commencé à prier parce qu'Azoko va kolona. Will my, Azoko va côté les will my 25 years of ministry end like this? Siko Azo kanisa 25 ans. Oh God, Un ministère. O Azo sambela. heal me tonight. Aku bakande mwana. Akumi kuganga na nzambe. Nzambe. It was a short prayer. Aide-moi maintenant. C'était une courte I prière. believed what Prière I moko prayed. ya mukuse. The following morning, Lobi na tongo siko le matin. I saw myself coming out from the bed. Aso amoni esi na ye nzobima na I began to walk. Non, non. I began to talk. Ok, c'est pas l'esprit. I began to talk. So lobi na tongo amoni atongo loba. I went to the doctor's office. Aki est pas docteur. He ran away. Donc amoni ya aki docteur. So I discharged myself and went away. I did not die Je ne suis pas mort na kufite. because I believe in the covenant of long life. Je ne suis pas mort parce que j'ai cru au convenant na kufite. You will not die premature because you are candidates for long life, covenant children. Even if your family people have been dying anyhow, you are exempted. Si vos familles, vos ancêtres sont en train
train de dire des choses que vous devez mourir au Congo, mais là, au Congo, faté. Amen. You are not a candidate for the grave now. Vous n'allez pas mourir au Congo, faté. You will live Amen. long. Au Congo, mais tu vas avoir une longue vie. And the woman said, Et la femme a dit, I need a miracle. j'ai besoin d'un miracle. There are some problems in the lives of men which cannot be solved without a miracle. Il y a des problèmes dans la vie des gens qui ne peuvent être résolus que par un miracle de Dieu. And the man of God asked her, what do you have in the house? Et l'homme de Dieu a demandé, She said, I tu as quoi dans la maison? have a little oil. Alobi, nazaka na oil moko muke, huile. If I were speaking to ministers, Si je parle au pasteur, I would have translated little oil to mean a little anointing. donc huile eza neti onction, But let oil be oil today. mais ndenge naza na Bible nalobaka Say, huile I have a eza, little oil. mais na Bible huile elakisi onction. And the man of God said, go home. Borrow L'homme containers. de Dieu alobi, ayebisi pasteur wana ayebisi zonga, prophète Borrow ayebisi plenty zonga of ndako. containers. Bidon ebele ya huile. Go far. Borrow plenty from far away. Kende musika zwa babute wana ebele. Put the containers in your house and close the door. Zwa babute wana tiango na ndako na yo kanga. Sprinkle a little oil in every container. Zwa siko huile wana muke tiango na babute wana. You will see a miracle. Omona miracle. You will see a miracle. Omona miracle. And she ran home. Akenda. She believed. Andimi She obeyed. Elle a obéi. There are some Christians who do not even believe their pastors. Il y a des chrétiens qui ne croient pas. Ba chrétiens mususu bandimaka te. There are some Christians who do not obey their Ata pastors. pastor na bango ayebisi eloko bandimaka te bayokaka te bazalaka te tu. It's a serious error. Eza problème moko ya makasi. She called her children. Elle a appelé ses enfants. She go and borrow containers. Elle appelle ses enfants pour mais ma bouteille voilà. And the children obeyed immediately. Et les enfants ont obéi directement. Thank Ba God they were not Congolese children. Heureusement qu'ils n'étaient pas les enfants congolais, pas dans la congolaise. Pourquoi? But the children were well trained. They obeyed their mother. The Bible says, La Bible dit, train a child the way he should grow. il dit, entraîne un enfant comme il doit aller. And when the child is grown, Quand on a un colis, he will not depart from it. il ne va jamais laisser Dieu. À côté Kanzambe. I have only one child. Moi, la moko, j'ai She seulement was un born, enfant. premature. À Botamaki avant, They were ils étaient twins. avant, c'était des jumeaux. Her twin sister died at the age of 3. At the age Azaki of 3. mapasa, azaki mapasa, kama mapasa na ye azaki na 3 ans, mapasa na ye akufa. She began to grow up. Abandi kokola ka ye moko. When she entered high school, I began to train her as a minister. Tango akomi na lycée na collège akomi pasteur. And my wife would say, you will kill this girl, you will kill this girl. Mwasi na ye azobisa ye, okoba mwana She oyo. is a girl, she's not a man. Aza mwasi ata mibali te. It is you that God called. God did not call her. Ndi Nzambe abengi yo, abengi Leave my mwana daughter mobali. alone. Tika ye. That was the only problem I had with my wife. Donc, ezaki un problème wana azaki na mwasi na I ye. was training her, struggling. Kolakisa mwana na nga Today, akoba pasteur. Je lui montrais comment She's devenir the pasteur. administrator of my ministry. Aujourd'hui, ma fille est mon administrateur de We are not big. We are not a big church, Toute la vie, sous un monnaie était. but we have 40 churches spread across Nigeria and Africa countries. 40 églises partout dans le Nigeria. And she's the administrator. Azosa l'administration. And she's doing well. Azosa So bien. I can take a holiday. I can have peace. Naza la confiance, naza la paix. My ministry is moving on. Ministère nanga ezokende. And I'm happy. Madame, What if I did not train her? et si je n'avais pas entraîné, ceux qui n'ont pas qui était. Parents, don't be too busy to train your children.
Mes parents, vous la visite militaire aux États-Unis, vous avez ça la caca. I know America is walk again. Create time. Train your children. Vos enfants, montrez à vos enfants la voie de Dieu. These children obeyed immediately. Donc les enfants ont obéi directement. They went out to borrow containers. Ils sont partis chercher des bouteilles. And the neighbors gave them containers. Donc ma voisin m'a payé par bouteille. Why? Pour la ligne. They were living in peace with their neighbors. So, Some Christians don't live in peace with their neighbors. donc il y a des chrétiens qui ont des problèmes avec leurs voisins. Ma voisin nous soucie. They brought vessels. 150 buckets. Donc, voilà, Bazu est 50. 150. 150 bouteilles. Buckets. And they put it on the floor. And the woman closed the door. And she took the oil. According to the instruction of the prophets, Par rapport à ce que le prophète lui a dit, she sprinkled in every bucket. And then she closed the door. She began to watch. The oil began to gonflate. Every bucket. In less than 5 minutes, Après 5 minutes, all the buckets were filled with oil. She said, wow. alors, wow. I prophesy to you. Et je prophétise. Something will happen in your life this season. People will say, wow. Wow. It is your portion. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. She ran back to her prophets. À qui Jésus n'est pas prophète? How many of you remember to come back to this church when God gives you a testimony? Combien de fois quand Dieu vous bénit, vous partez, vous rentrez, bénir votre pasteur, bénir le prophète qui vous a béni. Combien Do de fois? not forget to come back here when God meets you at the point of your Il need ne faut here. jamais oublier que lorsqu'on vous bénit, vous sortez, vous rentrez à l'église pour bénir votre maman, bénir votre papa, bénir le prophète, les hommes de Dieu qui vous ont changé votre vie. She ran to the prophets. À qui pas prophète? He said, my eyes have seen wonders. My Les eyes yeux have seen ont wonders. vu les merveilles de Dieu. Your eyes will see wonders this month of June. As we enter into the end of the month of June, Comme on entre à la fin du mois de juin, you enter into the end of waiting. on entre à la fin de l'attente. As we enter into July, On entre dans le mois de juillet. your eyes will continually see wonders. Vos yeux vont continuer à voir des miracles. Somebody shout, yes. Yes. Amen. Amen. And the man of God said to her, Et l'homme de Dieu lui dit, go back home. rentre à la maison, Sell the oil. fermez les bouteilles, Sell the oil. vends l'huile, teka ba wilwana. Use the money. Utilise l'argent, Pay your debts. kende, teka ba wilwana, esiko, futa, dekwana, mobile na yo. And the rest of the money, use it to live with your children. Bon wana o etikali, o fana nango, pona She said, thank you, sir. Siko a epesi, merci. She ran to the house. Ake na ndako. It was 5 o'clock. Il était 5 heures. Market will close at 6 o'clock. Le marché, dans le Zaki And market is very far. Zaki Musika. And the people are coming at 7 o'clock. Batwana o Zaki na contrat à 7 heures na Togo. She was not confused. Siko ile na sala nini? Zaki wa isi e kali. Confusion is not your portion. Koteka. E wala ndeni ko zan we kali deja. Batwana mazoya na Togo. She gave one bucket to her son, one bucket to the other son, and she carried 2 buckets, and they were going to the market. So ake na zandu apesi kute moko na mwana mususa kazu. Few steps away from the house, Tango akomi musika te na somebody stopped her. na epal ndako na ye, mutu moko ayebisi ye. Madam, what do you have? Madame, vous avez quoi? Vous avez la ligne? I have oil. J'ai de l'huile. Let me test it. Elle dit, je peux essayer. Na mekango. And the man tested it. Meki. He said, wow, Wow. this is good oil, man. Amen.
And she said, I have enough at home. Siko ayebisi mobali wana nazana today's ebele na ndako. After today's meeting, Après lelo, you will move from not enough, okokoma na ozala ngo mingi te. you will jump just enough, Okosote na ozala trop. and Ebele mingi. enter into abundance of more than enough. Somebody shout amen. She went back home and sold 75, Azongi na ndako ateki ba Williams. and she had too much money. Azaki na mbongo ebele, akomi na mbongo ebele, avec beaucoup d'argent. She counted one bag Elle compté l'argent. to settle those people. Azo Counted another bag mbongo wana. as their interest. Siko ba intérêt. She Ba went, extra. she went with her children to the nearby supermarkets. Aki na ba na ye na nzambi. She bought food. Asombi. She bought beverages. Elle a acheté la. She bought clothes. Asombi. She bought curtains. Asombi ba rideau. She bought rug. Ba tapis. She bought perfume. Ba She went back home. She changed the curtains. She changed the rug. She changed her dress. Then she wore flamingo. This kind of dress is called flamingo. And crossed her leg like this. And she was reading newspaper. And the people came. Madam! Madame! Excuse me. I don't like noise in my house. Say, come in and sit down. When they entered, everything has changed. They sat down. Se sont assis. And then she has a tea of coffee. When your levels change, your language will change. When your level changes, you will be celebrated. Vous allez commencer à célébrer. Commencer à la fête. Somebody shout amen. Amen. When I started ministry, Quand j'ai commencé à prêcher, I was lecturing in the university, j'étais d'abord avant professeur à l'université. and I was the director of the National Troop of Nigeria. Nazaki directeur na Nigeria na compagnie Moko. Plenty of money was coming in. Nazaki na mbongo ebele, j'avais beaucoup d'argent. My wife was the treasurer of the family, Ma femme moi sinanga azaki ko garder mbongo wana. and there was peace. Puis ezaki na ndako parce que azaki garder mbongo. When wives are in charge of cash, there is peace. Quand les femmes gardent l'argent, elles ont la paix. Soki moi elles ont simba mbongo, omona ndako ezala na paix ozala osepela. Then God said to me, stop this rubbish and start the ministry. Siko nzambe ayebisi tika makambo wana ya kozala professeur okoma pasteur. Rubbish? Lecturing in the Siko university. ayebisi nzambe so kozala professeur ezala ngo importante eza eloko moko ya buzoba. So I stopped, Atiki. and I sold our car Il a vendu sa voiture, atiki voiture na ye to pay for place of worship. pour afuta ndako ya nzambe église. I started ministry. Il a commencé l'église, a bâti l'église. It was difficult. C'est ça qui passe. C'était difficile. No money. Pas d'argent. I had to pray and fast and pray at midnight and pray and fast and speak in tongues and shout for little money to come in. My wife asked me, are you sure you heard from God? Because you look confused. Regarde comment tu es. But I heard God. Tu n'as pas d'argent. I heard from God. Il dit, It il a got- dit à sa femme, j'ai entendu. It got so bad, I could not feed my family. C'était tellement terrible qu'il ne pouvait même pas donner l'argent, même pas de la manger à sa famille. Members of the church were blessed. Tellement pas ses acquis. Comme il a Azaki n'a pas côté, mais
But Bazaki na mbongo plus que famille. I was not blessed. Azaki ka ndemona. Miracles were happening in the church. Oba miracle eza na église na bandimi peye. Siko na ndako na My église. daughter was on wheelchair, Sa fille 7 years. avait 7 ans, mais elle était sur chaise. My wife will ask me, excuse me, man of God, Siko moi c'est azo yo sa what is going on? What is going on? Why? Why are we not able to eat? Why is your daughter on wheelchair? And your members are getting miracles. Are you sure God called you on your God called yourself? I didn't have an answer. But one day, just one day, I was arrested because I prophesied there's going to be a coup. Parce qu'à Bessie prophétie que coup d'État, Yes, coup d'État, yes. They came and arrested me, but I'm a coup plotter. And the Inspector General of Police said to me, if you say you are a prophet, ask God to tell you who the plotters are and where they are. Dis à ton Dieu, donc si tu es prophète, ces gens-là sont poussés. Let us go and catch them. Then we shall free you. Et comme ça, ton côté caillou, Otherwise, in 5 days, you are dead. Ou dans 5 jours, ceux qui ont ici sauté, They pushed me inside prison. c'est quoi par contre si la prison? When I got to prison, Dans la prison, à I prayed a stupid prayer. I said, oh God, Seigneur, my name is not Silas. mon nom n'est pas Silas. My name is not Paul. Silas, il y a Bible. My name is not Paul. What am I doing in prison? This is not what you told me. What's the meaning of this? C'est quoi cette histoire? This embarrassment. And the Lord said to me, it is for my glory. C'est pour ma gloire. Immediately, for the first time in my life, Pour la première fois dans la vie, I heard God speak to me as I'm talking to you now. donc yoki mungongo ya Nzambe ndenge neti Nzamba The za. chains which they chained me cut into pieces. Alobi ba chaîne na ye kabwani. Light came to my side of the prison. Amoni soki hier et na fenêtre neti na bi. Neti ba tona ya. And God began to speak to me, Sikwazoyoka Nzambe. giving me the names of the coup plotters. Azoyoka mungongo ya Nzambe neti Nzamba za. Bazopesa ye bakombo ya batu wana oyo basali ba. I got paper and pen and began to write them. Il a commencé à écrire les noms. In the morning, I presented it to the Le Inspector matin, General. il a donné ça au He chef said, de hey, police. I know you are a coup plotter. That is why you know their names. You are a dead man. Because I knew that God was with me, Je savais que Dieu était avec I nous. responded. Alors j'ai répondu. I said, excuse me. Excusez. Don't make me angry now. Don't make me angry. You challenged my God. My God has responded. And you are telling me that I'm a coup plotter. He said, how do you mean? I said, God told me the names. Il dit, Dieu m'a dit leur nom. He said, which language did God used to speak to you? Il dit, dans quelle langue Dieu t'a parlé? I said, that is not important. Et ça, problème. What is important is that God told me Ce the qui est names. important, c'est que Dieu m'a parlé. They called the commissioner of police in Jos. On a appelé le commissionnaire de police. The address of Dans the un autre place was état. there. The address of the place where they were meeting. L'adresse là où ils devaient se rencontrer était là. They went and caught them. Ils sont partis chercher ces gens-là où ils étaient. On les a arrêtés. Brought them to Lagos by On air. les a emmenés à Lagos They brought, par avion. they brought me out of prison On l'a fait sortir de prison with 5 other prisoners. avec 5 autres They prisonniers. said, hey, look at these people. Who are your members here? Il dit parmi ces gens-là, qui sont vos membres? They said, we don't know them. On ne les connaît pas. We don't know any of them. On connaît aucun de ces gens. That's how the Lord freed me. C'est comme ça que Dieu les a sauvés. That's how the IG took me to Abuja. Parce que tant que bakangi batuana, batie place ezalaki siko bazotuna batuana basangi. Introduced me to the president. C'est comme ça que batiki. I became a
federal prophet of Nigeria. Twakomi prophète ya bapolitisi kuna na Nigeria. Because God showed up for me. Because Nzambe s'est révélé pour moi. Today, Dès lors, I'm not a aujourd'hui, diplomat. je ne suis pas un diplomate. I'm only a preacher of the gospel. Naza Jesús na bapoliticienne. But I enjoy diplomatic immunity of my country. Mais Aza na permission spéciale ya diplomate. Today, La place où ce soit qu'il parce que caché on a un diplomate. I am not the best, but I preach at the presidency. Il dit qu'Agoki peut prêcher la Because présidence. God showed up for me Parce que Nzambe a mis la kisi na vie na ye. and broke the curse that was upon my head. Et à longoli malédiction wana oyo ezaki na motu na ye. Oyebi mpona azolobaka azaki na mbongo te kaka bandimi na ye. When I was operating in poverty, Ntango problème wana aye biloko mpona ye. when I was operating in Parce poverty, qu'avant azaki pasteur mais azaki na mbongo te. the poor people around where I live looked at me and called me poor. Donc bato azaki na mbongo te bazobenga ye. If a poor man says you are poor, it means your poverty is serious. Donc ntango motu oyo aza na mbongo te azoyebisa ye oza mpona That same week, I was having a crusade and my daughter rose up from the wheelchair. na semaine mwana kaka azaki na croisade sikoyo mwana na ye atelemi sikoyo na chaise. That same week, federal government gave me a car and a police driver. Na mwana kaka gouvernement epesi ye na Police driver, policeman. na police. I became a big boy. And when I got home and showed my wife, she said, I know you are a prophet, Superman. Because the curse on my head broke. Ladies and gentlemen, les enfants de Dieu, that oil was in that house when the pastor was alive. lui était dans cette maison quand l'homme de Dieu était vivant. But he did not enjoy the Celui dont oil. on parle dans He did not enjoy the oil because he looked down on his prophets. Mais il n'a pas vraiment joué de cette parce qu'il ne croyait pas au prophète. The woman paid the debt, La femme a payé les dettes, gave them interest. a payé les impôts. They knelt down and they thanked her. Ils se sont agenouillés. Those who are cursing you today, we thank you tomorrow. Ceux qui vous maudissent aujourd'hui vont vous dire merci demain. Because your story will change. Parce que votre histoire va changer. Every yoke in your life shall be broken. Chaque malédiction sur vos vies est brisée. It doesn't matter the kind of yokes. Quelle que soit la malédiction qu'on a mise dans vos vies, There are ça va ancestral changer. yokes. Ça peut être les ancêtres. The Bible says in Exodus chapter 20, verse 5, I will visit the iniquity of the fathers unto the children and their children's children. Exodus 20, verse 5. Exode 20, 20, verse 5. verset 25, il va arrêter les malédictions. Tonight we're going to pray. Ce soir, on va prier. Right now, Maintenant, we're going to pray and ask God to break yokes in our lives. ce soir, on va prier, on va demander à Dieu d'arrêter les You malédictions. may be in church, filled with the Holy Spirit, speaking in tongues, and yet there's a yoke in your life. Vous pouvez être à l'église rempli du Saint-Esprit, mais avoir des malédictions dans le monde. Qui cause la l'église? Ozo sambela makasi, mais oza kala na malédiction dans tout le monde. So we're going to pray right now On va commencer à prier maintenant to break some yokes in our lives. pour briser les chaînes dans nos vies. Please stand on your feet. Levez-vous. Please stand on your feet. Levez-vous. Please stand on your feet. Quickly, I'm going to pray to break 5 yokes right now. Dis maintenant, je veux prier pour 5 malédictions. Every yoke of premature death in your family, I break in the name of Jesus. Premature death. Chaque malédiction de death prématurée, je détruis dans le nom de Jésus. Every yoke that makes delay in your life, delay in marriage, delay in progress, delay in success, I break it in the name of Jesus. Chaque délai de mariage, chaque délai de succès dans vos vies, je détruis dans le nom de Jésus. Every yoke that brings sickness in your system, today you are sick, tomorrow you are well, next you are sick, I break it in the name of Jesus. Chaque maladie dans votre corps, dans votre système, je
je détruis dans le nom de Jésus. Every yoke that keeps you in one place, you are not progressing. You are there marking time. Others are going forward. You are marking time. I break it in the name of Jesus La Christ. malédiction qui fait que vous restez sur place, que vous n'avancez pas, je détruis maintenant dans le nom de Jésus. Every yoke that makes it impossible for you to find favor in your life, everywhere you go, you are rejected. I break that yoke in the name of Jesus. Chaque malédiction qui fait que vous n'avez pas la faveur des gens, quand vous êtes devant les gens, vous n'avez pas la faveur, je détruis dans le nom de Jésus. I decree into your life tonight, by the reason of the anointing, Par l'onction du Saint-Esprit, God will show up on your Dieu behalf. va se montrer pour vous In the name of dans Jesus le Christ, nom de Jésus. whatever you have been looking for, Ce que vous cherchez, which you have not been able to ce find, que vous n'arrivez pas à the voir, Lord will provide for you in the name of Dieu Jesus. va vous donner dans le nom de Jésus. I cancel stagnation. Je détruis les délais, I cancel limitation. je détruis les limitations, I cancel failure. je détruis les échecs, I cancel rising and falling. je détruis les montées et les descentes, I cancel delay progress. je détruis les délais sur In the name of Jesus Christ. Somebody shout amen 3 times. Amen. By the grace of God, Par la grâce de Dieu, tomorrow we shall enter into a deliverance session, demain nous allons entrer dans une session de délivrance still on the issue of breaking curses in our lives. sur le sujet de détruire les malédictions dans nos vies. May God prosper you. Que Dieu vous prospère. Whatever you are doing in America, may God cause it to prosper. Que ce que vous êtes en train de faire en Amérique, que Dieu puisse vous prospérer Mais dans God- le nom de Jésus. May God open new opportunities for you. Que Dieu ouvre de nouvelles opportunités dans vos vies dans le nom de In Jésus. Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Fermez la parole de Dieu. Alléluia. Oh, to him, Pendant qu'on est en train de chanter, nous avons des paniers. Anna, pendant qu'on est